নমস্কার বন্ধুরা, বনশ্রী রান্নাঘরে সবাইকে স্বাগত। আজ আমি নকশি পিঠার ডিজাইন নিয়ে চলে এসেছি। চলো তাহলে ঝটপট দেখে নাও কি করে এই নকশি পিঠার ডিজাইন বানাতে হয়। একটা রুটির মতো বেলে নিয়েছি, এর উপরে তেল লাগিয়ে নিয়েছি, এভাবে একটা ঢাকনা দিয়ে গোল করে নিয়েছি। এবার চারপাশে চারটা কাঁটার মতো এঁকে নিয়েছি। এবার এগুলোকে একটু জালি করে নিতে হবে। এরকম একটা খেজুরের কাঁটা নিয়েছি, এবার এই পাতাগুলো ডিজাইন করে নেব। খেজুরের কাঁটা না থাকলে বড় ধরনের সুই বা টুথপিক দিয়েও ডিজাইন করে নেওয়া যাবে। এবার এখানে একটা ফুলের ডিজাইন করে নেব। এভাবে বাকিগুলো ডিজাইন করে নেব। চারপাশটা এভাবে কেটে নেব। এবার একটা কাটার দিয়ে এভাবে সাইডে